Okay. Okay, fine. So how to enlarge this? Okay, whatever. Okay. Hope you can see the screen now. And I would like to talk about romanticism. Right now, we have discussed, in our last class, we have discussed the transition age. Transition age simply means the transition from neoclassicism to romanticism. And one of the apostles of transition poetry in English literature, right? One of the apostles of transition literature. We have a few other contestants also, like William Blake is a great transitionary writer. But right now we are going into the detailing of romanticism. The transition from neoclassicism actually culminates into the so-called romanticism, or precisely speaking, romantic revival. Romantic revival. It's an artistic, music, literary, and intellectual movement originated in Europe towards the end of the 18th century, approximately 1798 to 1837. But the traits of romantic revival could be found as early as 1760s, or I would say 1740s. Emphasis on emotion and individualism, as well as glorification of the past and nature. And, keep on mind, romanticism gave prominence to individualism and glorification of a beautiful past, as well as the glorification or to a certain extent, I would say, deification of nature. What do you mean by deification? Deification means make something godly. ദൈവവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. Deification, DEIFICATION, deification. അപ്പോ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവൽ എന്നാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ പറയേണ്ടത്. റൊമാൻറ്റിസിസം മുന്നേ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു. റൊമാൻറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുന്നേ ഉണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ ഓർ റാദർ ഡാൻറ്റെ ഓർ സ്പെൻസർ, ഇവരൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ബട്ട് എ പ്രിസൈസ് ഇസം or a precise school or a precise frame was actually formed during the last decades. I mean, the fin de siècle of 18th century. Hello, somebody has turned on the mic. Can you please turn it off? Fine. Now, keep in mind, it is more and more pantheistic in nature. Pantheism means finding divinity in nature. Finding divinity in nature, and nature is glorified. And keep in mind, the idea of nature is different in all these different time periods of English literature, or rather English history. In neoclassical age, or starting from the Restoration age, we have the neoclassical traits in the Restoration age, right from Dryden. And right from Dryden to Dr. Johnson, we have the idea of nature as something which is inherent to human beings. So what they gave prominence is to the inner nature of human beings. You get me? അതായത് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ പ്രകൃതം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ വാസനാജന്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതി എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ they tried to correct the follies of human being, thereby nurturing the nature, the real nature of human being. That's why they gave prominence to satire, mock epic, all those works which actually unravel the mysterious inner nature of human beings, especially highlighting the follies of human beings. If they they firmly believe that if they were able to rectify or correct human nature, or the flaws which are there in the human nature, then definitely they can actually rectify the entire human race. So I would also say neoliberal tendencies, neoliberal or what you can call the liberal humanistic tendencies. Liberal humanism along with Christian humanism also popped up during these days. So liberal humanistic tendencies were also gradually
popping up during these times, I mean neoclassical times. And people were, especially those people who are in the intellectual circle, were a little bit restless and little bit confined by the hard fast rules and regulations of neoclassical age. What the neoclassical tried to do, they tried to reintroduce all those all those ideas and conceptual matrices of the past masters, the Greco-Roman masters, especially Roman masters, Horace, Virgil, Ovid, Juvenal, Anatole, so on and so forth. So these rules must be observed, or these rules must be followed in literature. They insisted upon that. And this overemphasis on rules and regulations were too much for some group of writers, starting from the transitionary writers, and it culminated in 1798. And they had nurtured or fostered a kind of nostalgic attitude towards the medieval times rather than the classical times. So the era just before Romanticism gave prominence to classicism. Classicism simply means the Roman classicism of the first century, first century BC to first century AD. This is what is called the classical period, not the Greco-Roman, I mean Greek period. It is exactly or precisely the Roman period which is called classical in the Western critical sense. Whatever, these new writers, romantic writers, they gave prominence to individualism as well as the glorification of the past. And the past is all about the medieval times, not about the way too distant classical times. Then partly reaction towards the Industrial Revolution. Industrial Revolution paved the way for Romanticism, especially the Industrial Revolution that took place in in the last decades of 17th century and continued throughout the 18th century. Then the aristocratic social and political norms of the Age of Enlightenment. Age of Enlightenment is another important factor which culminated in the inception of Romanticism. And what do you mean by Age of Enlightenment? It is Enlightenment philosophy. Enlightenment philosophy actually sprouted from Germany, especially through a great philosopher called Immanuel Kant. The Kantian transcendentalism or Kantian philosophy, Enlightenment project, was way too acted as a catalyst in the production of Romanticism. And what is this Enlightenment? There is an essay titled, "What is Enlightenment?" Answering to the question, what is enlightenment? Answering to the question, what is enlightenment? By somebody called the message. Okay, fine. fine. So answering to the question, what is enlightenment? This small essay was written by Immanuel Kant, and in which he urges the readers or the people to have courage, gather courage to question, use your reason. This is what is enlightenment all about. Sapere aude, S-A-P-E-R-E, sapere aude, A-U-D-E. Sapere aude means dare to question. Question things before you follow it. So this is what is called the Enlightenment project. And this particular idea of Enlightenment philosophy influenced the inception of Romantic ideology and rationalization of nature. Rationalization of nature also played a vital role. Nature to the Romantics were quite different from that of the idea of nature, which was actually possessed by the neoclassical people. As I have already mentioned, for neoclassical people, the idea of nature was human nature. And on the contrary, the idea of nature for the Romantic people, it was divine. It is the outside nature itself.
and the outside nature contains some kind of divinity which the human beings actually have somehow they have gone astray from that beautiful divine nature, and that's why they are little bit pensive and gloomy, and they could not enjoy anything at all. So the somebody is talking. Please turn off your mic. Okay. The as I have mentioned, industrial revolution, then the collapse of social system, socio-political system. ഒറ്റ മിനിറ്റ് എടാ, നിങ്ങളിങ്ങനെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഓൾ മ്യൂട്ട് അടിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഓൾ മ്യൂട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സംശയങ്ങളൊന്നും മാഷോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ കേൾക്കില്ല, മറ്റുള്ള ആൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര തവണ ഈ മാഷ് തന്നെ പറയുന്നു മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇങ്ങനെ ഓൾ മ്യൂട്ട് അടിക്കും കേട്ടോ. ശരി മാഷേ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്തോ സംശയം ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊന്ന് മൈക്കൊന്ന് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, fine. Anyway, so the aristocratic social and political norms, the collapse of the social system was another important factor. And what do you mean by this? How the social system collapsed? It's so simple. From feudal based or feudalism based social system was actually collapsed after industrial revolution. Before that, the land and everything, every property was captured or possessed or owned by a feudal lord, and this feudal lord will be under the reign, under the rule of under the reign of a monarch, right? So the king possessed everything. Nothing belongs to the common ordinary people. A common man cannot think of much of his nature, much of his surroundings, much of the grounds, just because the ground doesn't belong to him. The nature, the river, the land, the plot, the mountains, nothing belongs to him. He's just a worker, and he has to work hard in order to find the both ends meet. Every landscape, everything inside the landscape belonged to the king or to the feudal lord. Then how can one stand and rest and enjoy the beauty of the surroundings? It was not possible. But after industrial revolution, capitalism, the idea of capitalism emerged. And what capitalism did? Capitalism actually collapsed the existing frame of social system in Europe. Instead of feudal lords, capitalists were emerged. അപ്പം ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശം ഒന്നാകെ ഒരു രാജാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിയിലോ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ടായപ്പം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ, മുതലാളിമാരുണ്ടായി. അവര് ഒരു പണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഏക്കർ കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ 10ഓ 20ഓ മുതലാളിമാര് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം മാറി. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി തന്നെ എന്താണ്, ആൾക്കാർക്ക് അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കുക, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അതാണല്ലോ പ്രൈമറിലി ചെയ്യുന്നത്, അവനവനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി. മറ്റേ അവനവനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം രാജാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാടമ്പിക്കോ ഉള്ളതാണ്, ലാൻഡൊന്നും എൻ്റെതല്ല. പക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിസം കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വലിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും, അവനവനിലേക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രവണത വരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് well seen, or this can be well traced. It is conspicuous, it is so ostensible in romantic literature. Think about that. അവനവന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ, അവനവന്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുക. അവനവനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, എന്താ പറയാ, ആത്മാപരമാണ് പലപ്പോഴും റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. അവനവന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവനവന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും. വെറാസ്
Neoclassical literature attempted to correct the human nature outside. മറ്റുള്ളവന്റെ കാര്യത്തിലാണ് neoclassical literature ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കൊടുത്തത്. അവനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? മക്ഫ്ലക്കിനോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, മക്ഫ്ലക്കിനോ മറ്റവന്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഇവർ വിരൽ ചൂണ്ടുക. എന്നാൽ റൊമാൻറ്റിക്സ് അവനവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അവനവനിലേക്കുമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് so many factors are there. On the industrial revolution, the എന്താ പറയാ, new system, new social system and which actually shattered the hierarchical patterns into pieces. The rise of capitalism, the emerging of enlightenment philosophy and rationalization of nature, everything actually boosted the production or the emergence of romanticism, and several socio-political and economic factors which become catalysts in the formation of romanticism, which I have just mentioned. In the first one, French Revolution played a vital role. French Revolution of 1789. In several of his writings, William Wordsworth expressed his deep concern towards French Revolution. Blessed in that what is that? Blessed to be alive. Blessed to be alive in that morning, but to be young was very heaven. This is what he talked about French Revolution. Anyway, French Revolution of 1789, the revolution triggered a general interest in the liberation and rights of man, as you know. I don't want to get much deeper into this, just understand that French Revolution. Then Industrial Revolution in 1790s. So Industrial Revolution began in 1690s, but during 1790s it topped up, or it acquired the top-notch position, right? Then the Great Industrial Revolution of 1790s had brought in a drastic change into the socio-cultural fabric of English life. As I have already mentioned, feudalism was replaced by a new social order, capitalism. Rise of capitalism, it also brought an uprooting of country life and city life, because more uprooting the country life and city life became became more sophisticated than ever. Capitalism, often viewed as a system of exploitation, though, urged people to focus on themselves, since individual gain and profiteering were the central logic of capitalism. Somehow, the Romantics followed this maxim in a creative way. Then reaction against neoclassical tendencies. You know what I mean. Neoclassical writers insisted that the literary rules prescribed and followed by the classical Roman writers like Horace, Virgil, etc., to be observed. Their rules and regulations to be observed. Then for them, the primary aim of literature was to correct the human nature. The follies and flaws of human nature must be rectified by offering sheer criticism. Hence, the foremost genre of this period was actually satire. Excuse me, sir. Yeah. ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാവോ? ഏത് സ്ലൈഡാണ്? കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ച സ്ലൈഡ് എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ. ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം നിർബന്ധമാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. റൊമാന്റിസിസത്തിന്റെ ഉദയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അയ്യോ, അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ. ഇതാണോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ? എങ്ങനെയാണ്? അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് Industrial Revolution 1790s starting. Okay, thank you, sir. Okay. So, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ സ്ലൈഡ് ടോപ്പേഴ്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ സമയം പോവില്ലല്ലോ. അതുപോലെ fine. Now, salient features of Romanticism. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ കവിതകളിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സബ്ജക്ടിവിറ്റി, സബ്ജക്ടിവിറ്റി, എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്നർ ഏജസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, എക്സെട്ര. Then love of the nature, no need to talk much about it. It is so
visible, it is so conspicuous that these writers are always so fond of the outskirts of countryside or the landscape and nature in general. Then love of the supernatural, it is another important feature of romanticism. Think about Rime of the Ancient Mariner, La Belle Dame Sans Mercy, Kubla Khan. All these, there is a beautiful poem by Robert Burns, Tom O'Shanter. In all these poems, you can see these people actually love supernatural elements in their, poetry praxis. Then an inclination towards melancholy, then a kind of escapism. Think about the writings of John Keats. An escapist tendency is there, of course. They cannot stand the problems of the outside world, so that they are trying to escape into some imaginary or into some inner realms of existence. Then dignity and nobility of man, of course, they have imbibed these concepts from French Revolution. Then these are the major characteristics of romanticism: break from set rules and revolt against artificiality, interest in country life, presentation of common life, love and liberty and freedom, escape to Middle Ages. In one of his seminal essays, Walter Pater is a pre-Raphaelite poet as well as a philosopher. He studied the Renaissance art carefully, and the art for art's sake motto was actually raised by this man, aesthetic criticism, right? History of Renaissance is his important work. He says the essential elements of the romantic spirit are curiosity and love of beauty. It seeks the Middle Ages because in the overcharged atmosphere of the Middle Age, there are unworked sources of romantic effect of a strange beauty to be won by strong imagination out of things likely or remote. അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഏജസിലേക്ക് അവർ തേടി പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? അവിടെ ഇവിടെ കാണാത്ത വല്ലാത്തൊരു തരം ബ്യൂട്ടി, ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ്, ഇതൊക്കെ കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ആ സോളിറ്റുള്ള ആ ഒരു എസ്കേപ്പിസം അവർ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Then I don't want to talk much about all these things. The literary tendencies which paved the way for the emergence of romanticism: graveyard poetry. We have discussed what is graveyard poetry in our last session. Edward Young, his major work is Night Thoughts. Robert Blair, The Grave is his famous work. Then, of course, Thomas Gray, of whom we have made an elaborate discussion on our last session, The Elegy in a Country Churchyard. Then Thomas Parnell, Night, Peace in Death. These poets often contemplated on the idea of death, mortality, melancholic aspects of life, etc. That's why they were called graveyard poets. Then Gothic novel. I have mentioned that Gothic novel. This man Thomas Gray was one of the friends of Horace Walpole, who was one of the pioneering figures of Gothic fiction in English literature. Eerie settings, very strange settings, labyrinthine like palaces and mansions and supernatural interventions and stuff, right? Horace Walpole's Castle of Otranto. The spelling is a little bit, since the introduction of what we call the autocorrection stuff, everything is actually, whatever you type will be collapsed. Anyway, Horace Walpole. Anyway, Castle of Otranto. Then the transition age, I have already mentioned transition age. Then the poets who inspired the romantic writers, including Wordsworth and Coleridge, and the younger romantic poets, they were James Thomson. I'm just referring to these writers. If you need it, you can study them, but I would say this is just a reference. Then and only then we can talk about Wordsworth and his poetry. James Thomson, he was a Scottish poet. Thomas Gray and Wilkie Collins, who wrote The Moonstone, a very famous novel based on Indian, gemstone which is stolen from India and stuff. His major works are The Seasons, which triggered the transition.
Then The Castle of Indolence is another work. He revolted against heroic couplets of Augustan or neoclassical writers. He revived blank verse. Think about that. All that which belongs to the Middle Ages as well as the Renaissance times were brought in by Romantic writers in their poetry. So this man, James Thomson, revived blank verse and Spenserian stanza, and also he set an ambience of general soft corner towards nature. Then Britannia is another poem sacred to the memory of Sir Isaac Newton, both political and patriotic poems. Now Thomas Percy, another important Romantic figure, he revived the ancient ballad tradition. Think about this. Wordsworth wrote in blank verses. Keats and Coleridge were so fond of ballad traditions. Shelley and Byron, of course, Byron were so fond of Gothic traditions. So they had drawn their inspiration from these writers, these early bygone writers. Thomas Percy, his relics of ancient English poetry. It was a major influence. It had a tremendous impact upon Romantic revival. Okay, relics of, simply it is called relics. Then it accelerated the Romantic movement by virtue of native feeling and passionate expression. Thomas Chatterton, he was a very promising poet, a very mysterious kind of figure. He committed suicide at the age of 17. Okay. Okay. He committed suicide at the age of 17, and after the publication of medieval works under the persona Thomas Rowley. ഇദ്ദേഹം 17 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ച് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വേറൊരു പേരിൽ, തോമസ് റൗലി എന്നുള്ള പേരിൽ, മധ്യകാലഘട്ടത്തിലുള്ള മിഡീവൽ ടൈംസിലുള്ള കുറെ വർക്കുകൾ തോമസ് റൗലിയുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഗംഭീര വർക്കുകളാണ്, മാർവലസ് വർക്ക്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എഴുതിയത്. പക്ഷെ പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു തോമസ് റൗലി എന്ന കക്ഷിയില്ല, അതൊക്കെ ഇങ്ങേരുടെ തന്നെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സൈക്കിക് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് മൂപ്പർ എഴുതിയതാണ്. ചെറിയ പയ്യനായിരുന്നു. എനിവേ, ഇത് വന്നതിന് ശേഷം he was actually devastated, and poverty played a vital role in his act of suicide. Anyway, in Resolution and Independence, Wordsworth calls him the marvelous boy. Shelley in his Adonis calls him a poet of unfilled renown. Keats' Endymion is actually dedicated to Thomas Chatterton. He was just 17 years old when he passed away. Then Thomas Campbell, Thomas Hood, Jane Clare, Felicia Hemans, these writers are important. Romantic, other Romantic writers, William Wollstonecraft, Charles Lamb, they are essayists, and novelists are also mentioned here. Now we are moving on to Wordsworth, and just before entering into the world of Wordsworth, I would like to mention one another name. It is none other than Robert Burns. Robert Burns, not Browning, Robert Burns, B-U-R-N-S. You know that. Robert Burns. Robert Burns played a very crucial role by inspiring this younger generation of poets like Wordsworth and Coleridge in creating a particular ambience which was more suitable for Romantic poetry. Just a few decades before Wordsworth and Coleridge published their first work, Lyrical Ballads, he published a bunch of works which were so fantastic, so what you can say, so nostalgic in nature and so close to nature, like Tom O'Shanter, the other work I mentioned, the beautiful poem, Oh My Love is Like a Red, Red Rose. It is set into music and it is sung by many musicians. Oh My Love is Like a Red, Red Rose. To a Country Mouse, another important work of Robert Burns. Robert Burns was is the national poet of Scotland. National poet of Scotland, and he played a crucial role in the emergence of Romanticism. And right now we are moving on to Wordsworth, and after discussing Wordsworth, we will discuss Tintin Abilene. So these are the major points, events, or rather historic events and concepts and figures who or which played a crucial role in the emergence of
romantic revival of 1798. Right? Now, Wordsworth, 1770 to 1850. Wordsworth, a few factors, a few scattered facts related to Wordsworth. Wordsworth was a poet laureate, and he succeeded his own friend Robert Southey as poet laureate in 1843. So please note it down. Wordsworth assumed the position of poet laureate of England in 1843 after his own friend Robert Southey retired from the post. Simplicity and naturalness found extreme expression in the poetry of Wordsworth. Wordsworth was born in Lake Country. Lake, they are togetherly, they are called lake poets. I'll come to that. Okay. During his brief stay in France, Wordsworth had an affair with a French girl, Annette Vallon, by whom he had an illegitimate daughter, Anne Caroline. War Doctor and Julia is a poem based on his affair. Wordsworth describes the romantic age in the prelude in the following words. This I just recited these lines. Bliss was in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. This is the precise lines, exact lines. Bliss was in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Wordsworth was thoroughly disappointed with the devastation caused by French Revolution. French Revolution, as you think, it was not something like that of a glorious revolution or a bloodless revolution. In fact, it was one of the most bloody, bloodletting revolutions in the history of the world. Am I right? So Wordsworth, several times, he was direct eyewitness to the horrors of French Revolution, and he was completely devastated by these horrors. Then after his return from France, he was depressed for some time, and he never returned to France. He left his lover and child behind. Now, in 1798 appeared the volume titled Lyrical Ballads. It was a co-authoring work in collaboration with none other than Samuel Taylor Coleridge, one of the greatest poets of English literature. Then in 1798, there were 23 poems in this collection. 4 of them were written by Coleridge and 19 were written by Wordsworth. Think about this. Please keep this in mind. 4 of all the 23 poems, 4 were written by Coleridge, and 19 were written by Wordsworth. A few of the important poems included in the collections: Expostulations and Reply, The Tables Turned, Simon Lee, The Old Cumberland Beggar, The Idiot Boy. Then Peter Bell, The Ode to Duty, Ode on the Intimations of Immortality. Simply Wordsworth's Ode, Immortality Ode, right? Immortality Ode. Then some of his other important poems. These are actually, all these poems which we just mentioned are actually included in Lyrical Ballads, published in 1798. Other poems include The White Dove of Rylstone, Laodamia, To a Butterfly. To a Butterfly is a very famous poem, right? Then I Wandered Lonely as a Cloud. It's a very famous poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, right? This is a very famous poem. Then To the Cuckoo and the Rainbow. The rainbow actually encapsulates it encapsulates his philosophy, Wordsworth's philosophy. What is that? Child is the father of the man. Child is the father of the man. And this line can be found in the poem The Rainbow.
The rainbow is also known with another title, My Heart Leaps Up When I Behold a Rainbow in the Sky. Thus, the poem begins. With this line, the poem begins. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when I was a child. So is it now I am a man. So be it when I grow old or let me die. The child is the father of the man, and I wish my days to be bound each to each with natural piety. The philosophy of Wordsworth is well inscribed in these lines. Let me, if I cannot mingle with nature, let me die. This is his philosophy. And he also talks about child is the father of the man, which can be the influence of the then developing philosophy of enlightenment project, as well as some of the earlier developments of psychology. Anyway, descriptive sketches is there, the excursion, which is designed to be part of his long philosophical poem called The Recluse, which was unfinished. Only the first book of Recluse was actually was finished. In 1798, he started to write large and philosophical autobiographical poem titled The Prelude. It was completed in 1805. It was published posthumously in 1815. Prelude was subtitled Growth of a Poet's Mind. Okay, the prelude was intended to be the part of The Recluse. Then think about Recluse. Recluse was projected to be an ambitious work. Then child is the father of the, I've just mentioned that. Wordsworth was influenced by Robert Burns. He expresses his indebtedness to Robert Burns in the following lines: whose light I hailed when first it shone, and showed my youth how verse may build a princely throne on humble truth. This is how he mentions Robert Burns. Wordsworth declares that every poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or as nothing. It's a beautiful expression of his own philosophy, right? He regretted the fact that plain living and high thinking are no more. Emerson calls odd-on intimations on immortality as the high watermark which the intellect has reached in this age. He regretted the fact that plain, it is repeating. An evening walk shows the influence of Rosette Raucher and Deline. He recorded the simple and happy life of Swiss peasantry in his work Descriptive Sketches. For some time, he was under the influence of William Godwin's Political Justice, and his poem Tintern Abbey traces the growth of an individual and his changing relationship with nature. Now, a few criticisms raised against him. Samuel Taylor Coleridge himself criticized his critical work, Preface to Lyrical Ballads, right? Keats criticized Wordsworth for his egotistical sublime. It's not sublime, sublime. Egotistical sublime. Please note it down. It was Keats who raised the criticism against Wordsworth as an egotistical sublime, right? The poems included in Lyrical Ballads, no need to mention. The 4 poems, the Rime of Ancient Mariner in 7 parts, the Foster Mother's Tale, then Nightingale, a conversational poem, the Female Vagrant. Apart from that, everything, every other poem was actually written by William Wordsworth. In 1792, Wordsworth met John Stuart in Paris. Then the English philosopher, John Stuart was an English philosopher. He made a deep impression on the poet. Stuart was close friends to Thomas De Quincey, Thomas Paine, and Platonist Thomas Taylor. Wordsworth was critical of Alexander Pope. He worked on a long poem in unrhymed verse, The Ruined Cottage, later referred to as The Peddler. It was intended to form part of the vast philosophical poem titled The Recluse, or the views of man, nature, and society. So don't forget Recluse. Sometimes if questions which are related to the poet and the poet's other works, then definitely these questions can be expected. But I don't think such questions, they may scarcely pop up, I think. He opposed to the Reform Bill of 1832, which is in his view merely a transferred political power from the landowners to the manufacturing class. But he never stopped pleading in favor of the victims of the
factory systems. Wordsworth wrote a verse play titled Borderers. Please note it down. This is his verse play. Its title is Borderers, Borderers, Borderers. Okay, that's all about William Wordsworth. Now, as I have already mentioned, Wordsworth and Coleridge, they published the lyrical ballads, and later Coleridge claimed that it is the half-born child of my own intellectual. I mean, the preface. In the preface, we can see the poetical concept. The concept of poetry of Wordsworth. You know that, right? I don't want to repeat it yet. For the sake of the class, I would like to say the spontaneous poetry is defined as the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. It has its origin in recollected in tranquility. The spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. This is what he says. So he wrote poetry accordingly, but Coleridge may differ from that. And he also, Wordsworth also gave prominence to rustic life as the theme of many of his poems. He insisted that poetry should be dealing with rustic life or peasantry life, common man's life, because these people are more close to nature, and nature is the only source of divinity, and only understanding nature, man will be capable to understand himself. So these people who are so close to nature, and if you deal with their lives, poetry will be more natural. Poetry will be more natural, and rustic language should also be used, right? Rustic language should also be used. ഞാനിപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രീൻ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ടിൻറ്റേൺ ആബി ലൈൻസിലേക്ക് പോകാം. So I would also like to say it is in 1798 that the lyrical ballads was published. In 1800 the second edition was published. Okay, the second edition of lyrical ballads. It was actually a test dose. It was just like a test dose. They gave it a shot. Actually, they never thought that people would accept the new kind of poetry, but contrary to their expectations or to their surprise, people accepted it, and the anthology was a huge hit instantaneously. And what happened, almost all the copies of the works were sold out like hot buns. And what happened the very next year, in 2 years after, they were compelled to reprint it again, and the first edition comes. With this first edition, we have a brief preface, and soon after the second edition, the third edition actually came in 1802, and Wordsworth attached an elaborate preface with this 1802 edition. That means the second preface. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. 1798 വർക്ക് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 1800 വർക്ക് രണ്ടാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്ത് അതിനോടുകൂടെ ഒരു പ്രിഫേസ് എഴുതി ചേർത്തു. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫേസ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫേസ് വരുന്നത് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷനിലാണ്. 1798 വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പം ഒരു പ്രിഫേസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1802 മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ in 1802 edition he elaborated and augmented the preface, and from this preface his philosophy of poetry is generated. ഈ പ്രിഫേസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് കവിതയെ പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 1802 എഴുതിയ ഈ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Now I'm going to share the screen again. We can move on to Tintern Abbey lines. Simply it is known as Tintern Abbey lines.
he had written many poetical pieces, Mikhail, Lucy poems, etc., etc. So many things are there. I think we have made an bird's eye view on the poetic world of William Wordsworth. Now we are we are getting into more precise aspect of his prescribed poem for us. It is Tintern Abbey. Tintern Abbey lines. Now listen to the, please listen to the screen. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. Fine. Tintern Abbey lines by William Wordsworth. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ HSAക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വേർഡ്സ്വർത്തിനെ പറ്റിയും റൊമാൻറ്റിസിസത്തെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സിൽ നമുക്ക് 3 ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. കീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഷെല്ലി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം റൊമാൻറ്റിസത്തിനുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കുക. ഇനി ഷെല്ലിയും കീറ്റ്സും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും റൊമാൻറ്റിസത്തെ പറ്റി പറയില്ല. ആൻഡ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് there are two groups of romantic poets: the elder romantic poets and the younger romantic poets. The elder romantic poets comprise Wordsworth, Coleridge, and Robert Southey. They are also known as lake poets. Lake poets. Why they are known as lake poets? Because they most of the time they settled on Lake District where Wordsworth was born. And keep in mind, Lake District is one of the most beautiful landscapes in the world. There is no doubt about that. I think you have to go to the YouTube and type the name Rick Steves. Rick Steves is a traveler, a very famous, world famous traveler, and he makes a European trip. And in that trip, he shows us the beautiful landscape of Lake District, where all these poets, especially it is the abode of or the native place of William Wordsworth. Most of his poems and a majority of the poems of Coleridge were actually written while they were in the Lake District. You know, you won't believe it is such a pastoral beauty. It is just like a pastoral heaven. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ റിക്ക് സ്റ്റീവ് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഈ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇനി വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോളറിഡ്ജ് പോലത്തെ വലിയ ആൾക്കാരെന്നാൽ ഏത് പൊട്ടനും കവിത എഴുതി പോകും. അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട്. വെറുതെ അല്ല ഇവര് പ്രകൃതിയോട് ഇത്രയും അടുത്ത് ചേർന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതന്നെ കാണണം. മറ്റു പലതും ഉണ്ട്. ഇയാൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആസ്പെക്ടിലൂടെ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരും. റിക്ക് സ്റ്റീവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. എനിവേ പറയാം പ്ലീസ്. RICK റിക്ക് സ്റ്റീവ്, STEVE റിക്ക് സ്റ്റീവ്. റിക്ക് സ്റ്റീവ് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സാധനം വരും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ, നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്നും പോയി നോക്കണ്ട. ഞാൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Now come back. Let's come back to Tintern Abbey lines. The poem, so these poets are known as Lake District poet or lake poets. Who are they? Wordsworth, Coleridge, and Southey. Wordsworth, Coleridge, and Southey are known as lake poets. And the younger generation of romantic poets, the group comprise Byron, Shelley, and Keats. Okay. Now, the poem Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey. This is the full title of the poem. Lines composed a few miles above Tintern Abbey. Okay. It is generally known as Tintern Abbey lines. Tintern Abbey lines written in 1798 by the father of Romanticism, William Wordsworth. Tintern Abbey is one of the triumphs of Wordsworth's genius. It may be called a condensed spiritual autobiography of the poet. A condensed spiritual autobiography of the poet. Please note it down. It is a spiritual autobiography. The work is almost called a condensed spiritual autobiography of the poet. I mean Wordsworth. It deals with the subjective experiences of the poet and traces the growth of his mind through different periods of his life. Nature and its influence on the poet in various stages forms the main theme of the poem. So main theme of the poem is nothing but
the idea of nature and how he's been he was being influenced, deeply influenced by nature. The poem deals with the influence of nature on the boy, the growing youth, and the man. Okay, the poem deals with the influence of nature on a boy, and when the boy becomes an adult, how it influences, and what are the changes of this particular pattern of influence upon the same boy and the younger man when the man becomes a little bit elder, or he becomes a grown-up, how nature influences him. So the poet has expressed his tender feeling towards nature. He has specially recollected his poetic idea of Tintern Abbey, where he had gone first time in 1793. This is his second visit to this place. So that is why, Tintern Abbey is actually 2 times he mentions Tintern Abbey, first in 1793 and later in 1798. അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചൊക്കെ ടിൻഡേൺ ആബിയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, ഒരു 5 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യം പോയിരുന്നത് 1793ലാണ്. ഇത് രണ്ടാമത് ഈ പോയം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പോയത് 1798ലാണ്, എക്സാക്ട് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ്. Wordsworth has expressed his intense faith in nature. There is Wordsworth's realization of God in nature. That means this is what is called pantheism. Nature is considered to be godly, or nature contains the elements of God. Such belief is known as pantheism. Okay, Wordsworth identifies or realizes God in nature. He got sensuous delight in it, and it is all in all important to him. Tintern Abbey impressed him most when he had first visited this place. Keep in mind, it is not the second visit that actually thrilled him or filled his mind with divine inspiration. It is the very first visit in 1793. He has again come to the same place where there are lofty cliffs, the plots of cottage ground, orchards, groves, and copses. He is glad to see again hedgerows, spotty wood, pastoral farms, and green doors. All these things he had seen in his previous visit, and right now he again witnesses all those beautiful elements of nature. This lonely place, the banks of the river and rolling waters from the mountain springs present a beautiful panoramic light. The solitary place reminds the poet of vagrant dwellers and hermits' cave. Think about this. This is how they actually led their thoughts. When they see something in nature, they will be connecting it with a kind of spiritual experience or an imaginary escapist ambience. You might have remembered this poem. What is that? Solitary Reaper, in which the central idea of romanticism as well as Wordsworth's poetic philosophy is there. Don't you remember the poem? Solitary Reaper, yonder, behold her single in the field. This is how the poem begins. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. This is how the poem begins, right? Behold. So basically, romantic people, romantic writers, they would behold her single in the field, beholding to the nature, right? Looking or gazing into the inner beauties of nature. That is what is called behold, the idea of beholding. നോക്കുക എന്നാണ് അവർ പ്രൈമറി, നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ നോട്ടം എങ്ങോട്ടാണ്? നോട്ടം പ്രകൃതിയിലേക്കാണ്. പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെ അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത്? Reaping and singing by herself, stop here or gently pass. This is the romantic ideology. Stop here. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, റൊമാൻറ്റിക്സുകാർ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഓർ ജെന്റ്ലി പാസ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം,
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല, പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ or gently pass. This is the romantic ideology. നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ കണ്ടെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാം, ഈ ടിൻറ്റേൺ ആബി ലൈൻസിലും കാണാം. when he revisits ടിൻറ്റേൺ ആബി, he feels it is somewhat different, but it reminds him of his previous visit and all those inspiration and vibrations, positive, so-called positive vibes he received from the very view of that beautiful river, which actually springs from the top of the mountain, which babbles by and making beautiful music, and all the flora and fauna which is filled in the landscape around it or surrounding it. Let's have an overall view of the poem, and thereafter we can discuss the poem line by line. Okay. I have requested you to read the poem carefully at least once. I hope that you might have done that, and please, I request you again, please make advanced reading. Do not wait for the classes, do not wait for anybody. Please make your own reading. It will help you a lot, and thereafter you can listen to the classes, I think. So prior to the class, you must read the prescribed poem. Anyway, let's have an overall view of the poem. The poem is in 5 sections. Please note it down. Such questions may pop up. Often such questions can be asked. How many sections these poems, these and so poems have? Okay, this poem has 5 sections. The first section establishes the setting for the meditation. I have already mentioned that when the poet sees this beautiful river and the riverside flora and fauna, it actually pushes him to uplift himself into the phase, into the realm of contemplation, deep contemplation or meditation, almost like a sage, almost like a seer, almost like a hermit. ഏതോ ഒരു അരണ്യാന്തര ഗഹ്വരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മഹത്തുക്കളായ ഋഷിമാർ അനാദി സത്യത്തെ തേടുന്നത് പോലെ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ ഭംഗി കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ധ്യാനാത്മകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ധ്യാനാത്മകമായ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ആ ധ്യാനാത്മകമായ അവസ്ഥയുടെ ആക്ഷൻ ആണ് കവിതയായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി സേസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഇമോഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഇൻ ഇമോഷൻ റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി. ഒരു പ്രത്യേക വികാരത്തിൽ നിന്നാണ് കവിത തുടങ്ങുക, പക്ഷെ ആ വികാരം എങ്ങനെ വേണം? റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്നാണ്. ആ ഇമോഷൻ ഒരു പാസ്റ്റ് ഇമോഷൻ ആയിരിക്കണം. പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിശ്രാന്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ, ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി, വിശ്രാന്തിയാണ് അത്, അല്ലെ? ട്രാങ്ക്വിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ ധ്യാനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പഴയകാല വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറപൊട്ടുന്നവയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉറപൊട്ടുന്ന വികാരങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവാഹമാണ് കവിത എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദിസ്. നോക്കി നോക്കൂ, ഇത് ഈ പ്രദേശം കാണുമ്പോൾ തന്നെ, അതിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ, അതിന്റെ മനോഹാരിത കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ കാലത്തെ സന്യാസിമാരെയും അവർ തപസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഹകളെയും അതേപോലെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പ്രകൃതിയുടെ വാഴ്ത്തുപാട്ടുകൾ പാടി നടന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എപ്പിഫാനി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ the first section, it has 5 sections. The first section establishes the setting for the meditation, but it emphasizes the passage of the time. He says 5 years have passed, 5 summers, 5 long winters. But he talks about 5 years, and keep in mind the first visit. Please remember, the first visit took place in the year 1793, and the second visit is in 1798. Exactly 5 years in between, and 5 summers and 5 long winters. Of course, an year is a mixture of winters and summers and other seasons. But when the poet is back to this place of natural beauty and serenity, it is still essentially the same. The poem opens with a slow, dragging rhythm and the repetition of the word 5, all designed to emphasize the weight of time
which has separated the poet from this scene. The following lines develop a clear visual picture of the scene. The view presented is a blend of wildness and order. He can see the entirely natural cliffs and waterfalls. He can see the hedges around the fields of people. He can see wreaths of smoke, probably coming from some hermits making fire in their cave hermitages. These images evoke not only a pure nature, as one might accept, they evoke a life of the common people in harmony with nature. That is why in his philosophy of poetry, he advocates rustic life should be selected. So the flora and fauna of this riverside actually pushes him to contemplate upon himself, his own self, and all those beautiful situations. Think about this. He begins with the time lapse. The first visit took place in 1793 and second in 1798. 5 years, 5 summers and 5 long winters. 5 summers and 5 long winters. Think about it. Summer is all about happiness and winter is the harsh reality of life. So long years of harsh realities, and along with mixed, which is mixed with some happiness has been passed. This is what he says. Okay, അപ്പോൾ 5 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 5 കൊല്ലം 5 വിന്ററും 5 സമ്മറും കടന്നുപോയി. സമ്മർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ സുഖപ്രദമാണ്, വിന്റർ ഭയങ്കര ഹാർഷാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ലൈഫ്, സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവി അത് പറയുന്നത്. ദെൻ അദ്ദേഹം അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ടൻ ക്ലിഫ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ഹെഡ്ജസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ദെൻ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന എന്താണ് വയലേലകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ദെൻ ഹി ക്യാൻ ഓൾസോ സീ റീറ്റ്സ് ഓഫ് സ്മോക്ക്, പുകച്ചുരുകൾ, ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന പുകച്ചുരുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. And he believes that, or he assumes that it is actually probably coming from some hermits making fire in their hermitages. അവരുടെ കുടിലുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്യാസിമാര്, വരഞ്ഞുതിരിയുന്ന സന്യാസിമാര്, വാണ്ടറിങ് സേജസ്, അവര് പുക കത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുക. അവരുടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. But anyway, the image evokes not only a pure nature, but it incidentally it evokes a life of the common people in harmony with nature. അപ്പം പ്രകൃതിയോട് അത്രയും ഇണങ്ങി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥയും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഒരു ചിത്രവും കൂടി ഇത് വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Then the second section begins with the meditation, right? The poet now realizes that these beauteous forms have always been with him, deep seated in his mind wherever he went. Keep in mind, once he visited the place, he already visited the place, and he says the beauty of the flora and fauna of this riverside, it's already been there in his mind, and it was deep seated. It evoked all types of what we can call vibes inside him. He knows that. This vision has been felt in the blood and felt alone the heart that he is. അപ്പൊ ഈ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു അനുഭവമാണത്. ആ കാഴ്ചയല്ല, കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന വികാരം അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വൈബ് എന്താണെന്ന് ഹൃദയത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Then it has affected this whole being. So keep in mind the importance given to nature in uplifting the human beings to mystic realms. അല്ലെ, പ്രകൃതിയിലൂടെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നെങ്ങനെ പോകാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അനുഭവ തലങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോവുകയാണ് പ്രകൃതിയിലൂടെ. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. They were not absent from his mind like foam, the mind of a man born blind. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഇത് കണ്ണിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടേയില്ല, കണ്ണ് കാണാത്ത, അല്ലെ, ലൈക്ക് ഫോം ഇൻ ദി മൈൻഡ് ഓഫ് എ മാൻ ബോൺ ബ്ലൈൻഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓരോന്നിനും ഒരു അവ്യക്തമായ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ കാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രൂപം അയാൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കാം. Just like that, even though he is not at all directly witnessing in all these 5 years, he is not at all directly watching the beauty of this landscape. Like a blind man who is creating some images in his mind, this image is actually recurring or reverberating in
his mind, okay, or lurking in his consciousness. അത് എന്താണ്, അതിന്റെ അലയൊലികൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഇമേജ് വീണ്ടും 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 ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അലയൊലികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. In hours of weariness, frustration and anxiety, these things of nature used to make him feel sweet sensations in his very blood, and he used to feel it at the level of the impulse. That is what is called heart impulse, rather than in his waking consciousness and through reasoning. So you can feel this idea of impulse put forward by William Wordsworth. He says that impulse, ചോദനകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുക. ചോദനകൾ, ആ impulses ഉണ്ടല്ലോ, ചോദനകള്, it is quite different from consciousness and reasoning. നമ്മളുടെ യുക്തിക്കും ചിന്തയ്ക്കും ഒക്കെ അതീതമായിട്ട് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു തരം ചോദനകളാണ് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണർത്തുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയേണ്ട ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ ഫിലോസഫി കോളറിജിനെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജർമ്മൻ ഫിലോസഫി സ്വാധീനിച്ചത്. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ, കോളറിജ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്വർത്ത്, they used to walk miles and miles. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ 1-2 മൈലല്ല, നമ്മൾ ഡെയിലി വാക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന പോലെയല്ല. ഇവര് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട്, ഈ വേർഡ്സ്വർത്തും കോളറിജും കൂടി രാവിലെ ഇറങ്ങും, വൈകുന്നേരമേ തിരിച്ചു വരും. അത്രയും ദൂരം അവർ നടക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കരുതി. അങ്ങനെ മൈലുകളോളം അവർ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ അവധൂതന്മാരെ പോലെ നടന്നിരുന്നു. ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഓരോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമേജസും അവർ ഒപ്പിയെടുത്തിരുന്നു. ആ യാത്രക്കിടയിലാണ് they were discussing their ideas of poetry and how poetry should be, what kind of language should be used, etc. All those things. So he says, what I was saying, Coleridge, his fellow poet, his friend, was deeply influenced by German philosophy, especially the philosophy of Immanuel Kant, and he might have discussed them with Wordsworth, and in a way Wordsworth was also influenced by them. And what Immanuel Kant talked about knowledge, Immanuel Kant talks about knowledge as two types: a priori knowledge and a posteriori knowledge. A priori knowledge and a posteriori knowledge. നോളജ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. എ പ്രയോറി, നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എ പ്രയോറി, എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈഫൺ, PRIORI, പ്രയോറി, പ്രയർ നോളജ് എന്നർത്ഥം. അതായത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അറിവ് ചിലത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക. അതിനെ പറയും ആ പോസ്റ്റീരിയർ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒന്നാമത്തത് പ്രയർ ടു എക്സ്പീരിയൻസ്, രണ്ടാമത് പോസ്റ്റീരിയർ ടു എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുക. എന്നാൽ ചിലത് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില അറിവ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. We do not know how we can say 2 + 2 is 4. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷേ we know that. ഏതെല്ലോ രീതിയിൽ നമുക്കത് അറിയാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില നോളജ് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് മുന്നേ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലത് എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷമാണ്, അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവുക. തീ പൊള്ളും എന്നുള്ളത് തീ തൊട്ടാലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക. തീ തൊട്ട് felt when he tries to remember the beauty of this place. Okay, ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മനോഹാരിതയെ പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇമ്പൾസ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു, which is beyond words, which is quite beyond the ken and control of reasoning. റീസണിങ്ങിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. From this point onward, Wordsworth begins to consider the sublime of nature and his mystical awareness becomes clear. Wordsworth's idea was that human beings are naturally uncorrupted. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലോസഫിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത്. Basically, quintessentially, fundamentally and primarily, human beings are not corrupted.
when they are keeping themselves away from nature, when they are gone astray from nature, when they are into their own mundane worldly aspects and try not to come back to nature and know it, then they are corrupted. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അവർ നേച്ചറിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത്, അവർ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത്, അവർ അവരുടേതായ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ആ കുടില ലോകത്ത് അഭിരമിക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാത്തത്, പ്രകൃതിയെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്തത്, അപ്പോഴാണ് അവർ കറപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നാച്ചുറലി ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് നേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് അൺകറപ്റ്റഡ്. ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് section, the poet studies nature with open eyes and imaginative mind. He has been the lover of nature from the core of his heart and with pure mind. He feels a sensation of love for nature in his blood. He feels high pleasure and deep power of joy in natural objects. The beating of his heart are full of the fire of nature's love. ഇത് നമുക്ക് ഒരല്പം എന്തെന്നയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ അന്നേ കാലത്ത് ആലോചിക്കണം, ഫുള്ള് ഫാക്ടറി, അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ലെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിനൊക്കെ അകന്നു പോയി നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. റൈറ്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലീച്ചസ്, ദേ ആർ പൈലിംഗ് അപ്പോൺ themselves in the ugly areas of towns and cities. They are working like what the cattle in the factories, only keeping in mind the ultimate aim of luxury. And what happens, they actually forget nature, the very beautiful place from where they can achieve a kind of Western idea of salvation, not the Eastern idea. ഒരു മോക്ഷം, വെസ്റ്റേൺ മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും അവർ പാഴാക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രകൃതിയെ പറ്റി, പ്രകൃതി എന്റെ ബ്ലഡിലുണ്ടെന്നും പ്രകൃതി ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് കുറച്ചൊരു അധികം അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എനിവേ, the beatings of his heart are full of the fire of nature's love. He concentrates attention to Sylvan Wye, a majestic and worth seeing river. Okay, അപ്പോൾ ഈ വൈ എന്നുള്ള WYE ഈ വൈ എന്നുള്ള റിവറിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നത്. സിൽവൻ വൈ, സിൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വുഡ്. സിൽഫ് കേൾക്കുന്നില്ലേ, സിൽഫ്, SYLPH. സിൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനദേവതയാണ്. നിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നദീദേവതയാണ്. സിൽവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വുഡൻ എന്നാണ് അർത്ഥം, കാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സിൽവൻ വൈ മീൻസ് ചുറ്റുപാട് രണ്ട് തീരങ്ങളിൽ മനോഹരമായ ഇടതൂർന്ന കാടുകൾ നിറഞ്ഞ നദിയായ വൈ. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നദിയാണ്, WYE. ഇറ്റ്സ് എ റിവർ. ഹി ഈസ് റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് പോണ്ടേഴ്സ് ഓവർ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സ്. സോ ഈ വൈ നദി, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ WYE വൈ നദിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ടിൻഡേൺ ആബി കേട്ടോ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു ടെൽ യു, ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിവർ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ റിവർ സൈഡ് WYE എന്ന് പറയുന്ന വൈ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു തുരുത്ത്, ഒരു ചെറിയൊരു പള്ളിയും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അതാണ് ഈ ടിൻഡേൺ ആബി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പൊ ഈ നദിയിലെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ 1793 വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ പോണ്ടേഴ്സ് ഓവർ ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ. On his first visit to this place, he bounded over the mountains by the sides of the deep rivers and the lovely streams. In the past, the soundings haunted him like a passion. The tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood were then to him like an appetite. But that time here is gone now. In nature, he finds sad music of humanity. അപ്പൊ 5 കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ചില്ലറയല്ല. അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള തുരുത്തിലും കുന്നിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പിടിച്ച് വലിഞ്ഞു കയറി. അപ്പൊ അന്ന് അതിന്റെ അപകടത്തെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് മൂടി കിടക്കുന്ന കാട്, മൂകമായി കിടക്കുന്ന കാട്, ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ബാക്ക് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഫോർ മീ. ഞാൻ വളരെ ഇതിനു വേണ്ടി ദാഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറുക എന്നുള്ളത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു. But right now that time is gone. He, simply speaking, he could not find the same appetite anymore. Why? In nature he finds the sad music of humanity. Humanity എവിടെയൊക്കെയോ താളം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. Mainly because of the disillusion,
the disillusionment created by French Revolution. അതായിരിക്കാം കാരണം. എനിവേ എന്തൊക്കെയോ മനുഷ്യരാശിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഓൾസോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതി എല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പക്ഷേ വറി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് nature was so pristine, so serene, so divine, but right now it has been contaminated by human beings themselves. So what happens? He feels a kind of something is missing. The third section, the third section contains a kind of doubt. The poet is probably reflecting the reader's possible doubts so that he can go on to justify how he is right and what he means. The readers have naturally doubts regarding his idea of nature, how nature can thrill him with divine spirit, how he's been enthralled by nature, how he's been throbbing with the spiritual experience or spiritual exhilaration which he finds in nature, especially on the flora and fauna of Wye River and Tintern Abbey landscape. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായനക്കാരനുണ്ടാകാം. അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നോണാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഡൗട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് റീഡറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഹി ഹിംസെൽഫ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ക്ലാരിഫൈ ഇറ്റ്. ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എന്താണ്, he doubts for just a moment whether this thought about the influence of nature is vain, but he can't go on. He exclaims, yet oh, how often amid the joyless daylight, fretful and unprofitable fever of the world, have I turned to thee. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ വെറുതെ 5 കൊല്ലം മുന്നേ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ തീർന്നോ നേച്ചറിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല. ഹി എക്സ്ക്ലെയിംസ്, എന്താണ്, എത്രയൊക്കെ സമയത്ത് ഈ 5 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് how often, how many times I have come back to thee, I have turned to thee. Thee means nature. ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? കണ്ടതാണ് ജോയ്ലെസ് ഡേലൈറ്റ്, യാതൊരു ഉന്മേഷവും ഇല്ലാത്ത പ്രഭാതങ്ങൾ, ഫ്രെറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ഫീവർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ മരണപ്പാച്ചില്, പനി പിടിച്ച വിളറി പിടിച്ച ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ മരണപ്പാച്ചില്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുന്ന് ഒരാശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി several times, how often means many times, I have come back to thee, I have returned to thee. Thee means nature, for inspiration and peace of mind. ഇത് പല കവിതകളിൽ ഇത് കാണാട്ടോ, പല കവിതകളിൽ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കവിതയാണ് ഐ വാണ്ടേർഡ് ലോൺലി ആസ് എ ക്ലൗഡ്, സിംപ്ലി നോൺ ആസ് ഡാഫഡിൽസ്. ഡാഫഡിൽസ് എന്ന് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയാണത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മേഘമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് താഴ്വരകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരന്ന് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഡാഫോഡിൽസിനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസ് എത്തുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ വരികൾ? For oft when on my couch I lay, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. Then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. അപ്പോൾ പ്രശാന്തിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി, ഒരു വികാരം ഉണ്ടായി, ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായി, കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും ധ്യാനിച്ച് വിശ്രമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കവിത വരേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയ. വിശ്രാന്തിയിൽ നിന്നാണ് കവിത വരേണ്ടത്. ഈ കവിതയുടെ അവസാനം നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്? ഫോർ ഓഫ്റ്റ് വെൻ ഓൺ മൈ കൗച്ച് ഐ ലേ, എന്റെ കിടക്കയിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ, ഇൻ വേക്കന്റ്, ശൂന്യമായിട്ട്, ഓർ ഇൻ പെൻസീവ് മൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖാർത്ഥമായ മനസ്സോട്ട് കൂടി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ചിന്തിക്കും. ആരെ പറ്റി ചിന്തിക്കും? ഈ ഡാഫോഡിൽസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. ദെൻ മൈ ഹാർട്ട് വിത്ത് പ്ലഷർ ഫിൽസ് ആൻഡ് ഡാൻസസ് വിത്ത് ദ ഡാഫോഡിൽസ്. പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, പിന്നെ ഹൃദയം സന്തോഷഭരിതമാകും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇതേ ആശയം ഇദ്ദേഹം മൂഡ് ഔട്ട് ആവുമ്പോൾ, ഗ്ലൂമി ആവുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിന്റെ മരണപ്പാച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. Then definitely it will be like a rejuvenation. It will be like a panacea for him. ഒരു അമൃത് പോലെയാണ്, ഒരു പുനരുജ്ജീവനി പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രകൃതി ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മുന്നേ കണ്ടത് തന്നെ ധാരാളം, പിന്നെയും കാണുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ he thanks the Sylvan Wye. Sylvan Wye means the Wye River
the shores of which, both the shores of which are actually filled by deep forest. അതാണ് Sylvan Why എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. For the everlasting influence it has imprinted on his mind. On the very first visit itself, Sylvan Why has imprinted an everlasting impression upon his mind, a divine impression, which he firmly believes that which will never leave him until his death. His spirit has very often turned to this river for inspiration when he was losing the peace of mind or the path and the meaning of life. The river here becomes the symbol of spirituality. So what does the river carries by flowing forward? It carries the endless reservoir, repertoire of spirituality. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റ് ആത്മീയതയിൽ അഭയം തേടുന്നത് പോലെ പ്രകൃതിയിൽ ആത്മീയത കണ്ടെത്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി വെറുതെ കണ്ട് രസിച്ച് കേടാക്കി മലിനമാക്കി പോകാനുള്ള ഒന്നല്ല, പ്രകൃതിക്ക് ഇങ്ങനെ ചില കഴിവുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്പിരിച്വൽ ഫീലിംഗ്. ഐ തിങ്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ടൈറ്റിൽഡ് ഇക്കോ മിസ്റ്റിസിസം. ഇക്കോ മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ കാൾ വോൺ എസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എഴുതിയ ബുക്കാണത്. അതിലെ ഒരു ഭാഗം ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ് പ്രകൃതികളുടെ കവിതകളാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഡിവിനിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻസൽ ആഡംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗണ്ടനിയറിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ടായാലും. ഈ ആൻസൽ ആഡംസ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ആൻസൽ ആഡംസ്. അദ്ദേഹം സിയാറ നെവാദയിലുള്ള ഒരു കൊടുമുടി മൗണ്ടനിയർ ആണ്, കൊടുമുടി കയറ്റക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം പർവ്വതാരോഹകനാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കയറി, രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹം കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ കുന്നിങ്ങനെ കയറി 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 കറക്റ്റ് കുന്നിന്റെ ഉച്ചിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ സൈഡ്, കുന്നിന്റെ നെറുകയിലെത്തുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, പ്രഭാതമായി പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വന്നത്രേ. പെട്ടെന്ന് ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ he actually fell down with some kind of vibration and he says, എന്താ പറയാ, പുല്ലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു തുമ്പിലുള്ള മഞ്ഞ് കണിക അതിന്റെ ഉള്ളു പോലും ഞാൻ കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇയാൾ കയറുന്നു, മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, സത്യമാണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവിടെയൊക്കെയോ മനുഷ്യന്റെ ആദിമചോദനകളിൽ പ്രകൃതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആർക്കിടൈപ്പലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ നാച്ചുറൽ, അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം. അത് തന്നെയാണ്. എനിവേ ഹി സേസ്, ഈ റിവറിന്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസിൽ ഈ റിവറിന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ പീസ് മേക്കറിന്റെ റോളാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. Though the poet has become serious and perplexed in the fourth section, the nature gives him courage and spirit enough to stand there with a sense of delight and pleasure. This is so typical of Wordsworth that it seems he can't write poetry without recounting his personal experience. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു, വിശ്രാന്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പൂർവ്വകാല സ്മരണകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൃതികളിൽ നിന്നാണ് കവിതയുടെ പ്രവാഹം ഉറപൊട്ടേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഓഫ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഹിയർ ഹി ഓൾസോ ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഡേയ്സ്. ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഹി ട്രൈസ് ടു റീകളക്ട് ദി പാസ്റ്റ് ഡേയ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്. It was first the coarse pleasures in his boyish days which have all gone by now. That time is past എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആ മനോഹാരിത, ആ ഒരു സചേതനാവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇല്ല. That time is past and all its aching joys are now no more and all its dizzy raptures. എന്ത് മനോഹരമായുള്ള വരികളാന്ന് നോക്കിയൂ. കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോ ഇല്ല. ഡിസി raptures അല്ലെ, അതിന്റെ ശൂന്യതകളുമില്ല, ആകുലതകളോ ശൂന്യത. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വലുതായാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പൊ ഒരുപാട് ആകുലതകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മുതിർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. The poet does not mourn for them. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ പഴയ കാലത്തെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ലാമെന്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. He doesn't even grumble about their loss. Clearly he has gained something in return. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്ര പ്രശ്നമില്ല, സംഭവം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്? അതർ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഹാവ് ഫോളോഡ് ഫോർ സച്ച് ലോസ്. അതിന് പകരം വേറെ കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വരങ്ങൾ കിട്ടി. എന്താണ്? ഫോർ ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ടു ലുക്ക് ഓൺ നേച്ചർ. ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രകൃതിയിലൊന്നും നോക്കുക അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടിക്കാലം വളരെ മനോഹരമാണ്. അവനവനിൽ തന്നെ എന്താണ്, സെൽഫ് ഹുഡിനെ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാലം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വേദനകളും സന്തോഷം കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷെ അതൊക്കെ മനോഹരങ്ങളാണ്. അത് പോയി. പക്ഷെ പകരം എന്താണ്, അതേ അവസ്ഥ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന
കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലുതാകുമ്പോൾ. എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ടു ദ നേച്ചർ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ, then you will feel rejuvenated, reborn, okay, resurrected. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. Look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ, sad music of humanity. This is a philosophic statement about naturing, about the development of personality and of the poetic or philosophic mind as well. So when we become grown-ups, എന്താണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, സാഡ് മ്യൂസിക് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദർശിക്കുക. കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്തിനും ഏതിലും നമ്മൾ ചിയർഫുൾനെസ് ആണ്, അല്ലെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇറോസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പക്ഷെ വലുതാവും തോറും മെലങ്കോളിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. സാഡ് മ്യൂസിക് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. So now the poet is able to feel a joy of elevated thought, a sense sublime and far more deeply interfused. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് മുതിർന്ന മുതിർന്നവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോയ് കടന്നു വരിക എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ്. He feels a sense of sublime and the working of a supreme power in the light of the setting sun, in round oceans and in the blue sky. He's of the opinion that emotion and spirit impel all thinking things. Therefore, Wordsworth claims that he's a lover of the meadows and of all which we see from this green earth. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എന്താണ് ഇമ്പെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ലവറാണ്. നേച്ചർ ഈസ് എ നേഴ്സ്, a guide and the guardian of his heart and soul. The poet comes to one important conclusion. For all the formative influences, he is now consciously in love with the nature. He has become a thoughtful lover of the meadows, the woods and the mountains. Though his ears and eyes seem to create the other half of all these sensations, the nature is the actual source of these sublime thoughts. Right now, whatever he sees in nature, the meadows, cliffs, mountains, rivers, everything, it actually elevates him to some higher places. Sublimity, sublime ആയിട്ടുള്ള, sublime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാത്തമായ, അല്ലെ, ഉദാത്തം ഇൻ എ സ്പിരിച്വൽ സെൻസ്. ലോഞ്ചൈനസിന്റെ ആണ് സബ്ലിമിറ്റി എന്നുള്ള ആശയം. ലോഞ്ചൈനസ് പക്ഷേ ആ ആശയം എടുക്കുന്നത് പ്ലോട്ടൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാളുടെ അടുത്താണ്. പ്ലോട്ടൈനസ് എനിയാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റിക് തിങ്കർ. എനിയാഡ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എവറി സ്പിരിറ്റ് ones which were there on the upper realms of universe actually has fallen down, and it is the duty of the fallen spirits to climb up to the upper realms. അപ്പൊ ഏതോ ഉദാത്തമായ മേഖലയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണവയാണ് ഭൂമിയിലെ ആത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഓരോ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സബ്ലിമിറ്റി എന്നുള്ള ആശയം കൊണ്ട് ലോഞ്ചൈനസ് പറയുന്നത്. ലോഞ്ചൈനസ് എന്താ പറയുന്നത്? എലവേറ്റഡ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ഒരു എലവേറ്റഡ്നെസ് ആണ് സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. R.A. സ്കോട്ട് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ലോഞ്ചൈനസിനെ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും സബ്ലിമിറ്റി എന്നുള്ള ആശയം വേർഡ്സ്വർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹി യൂസസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് sublimity, and he says everything he sees in nature actually instills some kind of sublime feeling inside him. And the fifth and last section continues with the same meditation from where the poet addresses his younger sister Dorothy Wordsworth. Dorothy Wordsworth in address ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് Dorothy Wordsworth in address ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ, whom he blesses and gives advice about what he has learned. He says that excuse me okay okay he says that he can hear the voice of his own youth when he hears her speak the language of his former heart. He can also read my former pleasure, the soothing lights of thy wild eyes. അപ്പം ഡോറോത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോറോത്തി ഇദ്ദേഹത്തെക്കാളും എത്രയോ പ്രായം കുറവാണ്. ഡോറോത്തി പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ തന്നെ ബാല്യവും ചെറുപ്പവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അവരിൽ ദർശിക്കുകയാണ്. He is excited to look at his own youthful image in her. He says that
nature has never betrayed his heart, and that is why he had been living from joy to joy. Nature can impress the mind with quietness and beauty and feed it lofty thoughts that no evil tongues of the human society can corrupt their hearts with any amount of contact with it. The poet then begins to address the moon in his reverie and to ask the nature to bestow his sister with her blessing. Reverie, what do you mean by reverie? Reverie means daydream. അപ്പം ഈ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിൽ ഡൊറോത്തിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമതായിട്ട് മൂണിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ പ്രകൃതിയോട് ഡൊറോത്തിക്ക് എല്ലാവിധ ഇതും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അനുഗ്രഹവും. Let the moon shine on her solitary walk. Let the mountain winds blow their breeze on her. When the present youthful ecstasies are over, as they did with him, let her mind become the palace of the lovely forms and thoughts about the nature. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ് അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ. എന്താണ്? ചെറുപ്പകാലത്ത് താൻ അനുഭവിച്ച അതേ പ്രശാന്തി, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അതേ ഈസിനെസ്, the same amount of ecstasy that he received from the surroundings, the environment around him, may the same be experienced by his sister. May nature bestow the same upon her too. So the conclusion to the poem takes us almost cyclically back to a physical view of the steep woods, lofty cliffs and green pastoral landscapes in which the meditation of the poem is happening. So the poet has expressed his honest and natural feelings to nature's superiority. The language is so simple and lucid that one is not tired of reading it again and again. The sweetness of style touches the heart of the reader. The medium of this poem is neither ballad nor lyric, but an elevated blank verse. Please note it down. It is an elevated blank verse. The medium is an elevated blank verse. Okay. The blank verse that is used in is low toned, familiar, and moves with sureness, sereneness, and inevitably. It has the quiet pulse suggestive of central peace, which is felt in all his great poetry. This is the beauty of Wordsworth's language. Okay, so please note down the full name of the poem is Lines Written a Few Miles About Tintern Abbey on Revisiting the Banks of the Wye. Wye means Wye River during a tour, July 13, 1798. Okay, ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കവിതയുടെ മുഴുവൻ പേര്. ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് 5 കൊല്ലം മുന്നേ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 9 മണിയായില്ലേ അല്ലേ? 9 മണി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പോയം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ, റൈറ്റ്? ഐ വിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ഇറ്റ് ടു ടോപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് they will eventually give it to you. So that's all for today. Hope. Any doubt? Endangun doubt undo? Excuse me, sir. This Tintern Abbey, is it mere a place, or when I checked the meaning, it was a building, a religious building? Yeah, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പള്ളിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. Abbey. I'm sorry, sir. I lost my connection in between. Okay. Thank you. ഞാനത് വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതായത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ റിവറിന്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രലോ ഒരു മൊണാസ്ട്രിയോ എന്തോ ആണ്. പള്ളിയാണ്. ആബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പള്ളിയാണ്. അത് കത്തീഡ്രൽ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചാപ്പൽ പോലത്തെ ഒരു മഠം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ടിന്റേൺ ആബി. ഞാൻ പറഞ്ഞു. Thank you, sir. Okay. ശരി. എനിത്തിങ് എൽസ്? സാറേ, നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്തും കോളറി